Ouais, je sais que c'était cette vidéo, où dans cette vidéo nous allons réagir au set of play de Borderland 4. Analyse et approfondie du gameplay. J'ai mis celui de PlayStation France, les gars, celui-là. PlayStation France, parce que l'autre là, ça fait que de bugger. C'est Randy Pitchon qui va nous présenter le jeu. Il sort le 12 septembre sur Play, on peut déjà le précommander, je crois. Le jeu, ajoutez le jeu à votre liste sur PlayStation Store, on peut déjà le ajouter à la liste. Ok, ok. Sur ce, on ira voir après le trailer, on ira voir après le trailer aussi. Voilà. Sur ce, c'est parti, c'est parti. Peggy 18. Tout de suite, on l'a déjà mis en fait. Voilà. Le jeu est capturé sur PS5 Pro. De k Game. Le studio c'est Gearbox. C'est Gearbox truc. Gearbox Software Games. Et 2K ceux qui font le NBA. What use is a vault hunter? What use is a killer? A brute. A rule-breaking, loot-taking, running and gunning natural disaster. You are, in a word, mayhem. I take that personally. À chaque fois ça me fait ça. À chaque fois ça me fait ça. Ah, je crois qu'il y a... Be advised, a citywide curfew has been enacted. Violators will be shot on sight. Heyo! I'm Randy Pitchford, founder of Gearbox Entertainment. Today, we're giving you our deepest look yet at Borderlands 4. All the excitement, loot, and gnarly carnage all running on PlayStation 5 Pro. Since creating the looter-shooter genre nearly 16 aussi le producteur senior Anthony Nissan. years ago, we've continued to refine the formula, delivering better loot, greater freedom, and 18 years ago, we've continued to refine the formula, delivering better loot, greater freedom, and endless mayhem. And with Borderlands 4, we push things even further. This is hands down our best Borderlands ever. All new movement, abilities, bigger and badder enemies, and a brand new planet. All in service of making you feel like a total badass. It's the perfect entry point for new players, with incredible new places and a great story. And for our longtime Borderlands fans, we're throwing back to our more grounded tone, while pushing gameplay ahead further than ever before. This is the culmination of years of hard work from my teammates across the Gearbox studios. So enough talk, let's get it. This is Borderlands 4. Cette vidéo avec moins que l'autre. Borderlands is an unforgiving sci-fi universe where life is cheap and guns are plentiful. You play as a vault hunter, a badass mercenary with powerful abilities called action skills. Today I'm playing as Vex, our new siren. She wields supernatural phase energy to devastating effect. She can use that energy to empower herself, or channel it to conjure deadly minions. Ah voilà, tu vois, t'as d'accord.
On est le 2 avril, il y aura 2 vidéos. Aujourd'hui, il y aura 2 vidéos. Il y en aura une sur cette template que j'ai pas encore vu. Que j'ai pas passé. that fight alongside her. And because everything's better in co-op, I'm joining as Rafa, a former TDR soldier who wears an experience. Comme ce setup là il était à 23h le 30, mercredi 23h. Il y aura une autre vidéo aussi. Fortnite découvert la saison. Aujourd'hui, vous aurez deux vidéos. Mental exosuit. He can deconstruct an arsenal of weapons, like the razor-sharp arc knives. These are 2 of our 4 new Vault Hunters that you can play at launch. Borderlands 4 takes place on Kairos, an all-new planet steeped in conflict. For thousands of years, the Timekeeper kept the planet hidden, controlling its inhabitants with bolts, cybernetic implants fused to their spines. Anyone who stepped out of line was brutally crushed by his army of synthetic soldiers known as the Order. That is until 6 years ago when Elpis showed up. This rogue moon was teleported away from Pandora at the end of Borderlands 3 by the legendary Vault Hunter, Lilith. When it reappeared across the galaxy, it crashed into the protective veil around Kairos. The results were devastating. A planet-wide cataclysmic event that disrupted the Timekeeper's perfect order. Now people all across Kairos have started rising up, some even ripping out their bolts, and chunks of their brain along with it. Here it comes! That's the situation our Vault Hunters have crash-landed into. A planet ready to explode, and you're the spark. As you explore, you'll meet a cast of incredible characters. Fan favorites return, like Zane and Moxie. You'll also meet new friends like Rush. And as always, Claptrap is along for the ride. Last but not least is Echo 4. This helpful drone follows you everywhere, hacking order tech, scanning the environment, and helping guide you to objectives. But enough of all that. Let's get into the game. Thanks to our improved lobby system, it's easier than ever to join up with your friends on the fly. And with full crossplay at launch, you can play with your friends on any platform. Today, we're venturing into Terminus Range, a frigid, mountainous region. This is just one of the 4 zones on Kairos that you can seamlessly explore. There's next to no loading time, just endless looting and shooting mayhem. For our current mission, we need to break into a secret black site located deep in the mountains. One of the Timekeeper's generals, Vile Lichter, has been conducting grotesque experiments on locals. It's up to us to stop it. All right, let's get moving. Here I'm using Glide, one of our new movement abilities. Along with dash, double jump, climbing, and point grapple, these make getting around more fun and add a ton of utility to combat. As you traverse, you'll uncover a vast and beautiful world. And to bring Kairos to life, we've introduced dynamic weather and events, so you constantly have new things to discover. There's also plenty of local wildlife to contend with, like these Kratch, flying beasts who attack in flocks. Here we've come across a silo, one of several new activities in Borderlands 4. You'll naturally discover short gameplay experiences like this all across Kairos. There's no need to pick up a mission first. These are auto-granted and tracked on your HUD. Silos house old, decommissioned order tech that you can hijack for the Crimson Resistance. With the help of Echo 4, we'll hack into their network and release the communications balloon. Now that we're in charge, we can fast travel to the silo. And as a bonus, it's revealed the approximate location of a vault key fragment. We can collect these fragments to unlock a hidden vault, a high-level dungeon with challenging combat and serious loot. Let's get after it.
Another nice thing about silos is you can zip line up and take off. And if that's not fast enough for you, you can always pull out your personal vehicle, the Digirunner. Just hop on, hit boost, and get rolling. You can customize the body, paint job, and even how it handles. And because this is Borderlands, you best believe it has guns. As you traverse, you'll encounter a host of dynamic events. From order patrols to world bosses, there's always something to shoot and loot. All right, we're coming up on an order outpost. Let's see the new movement abilities in action. Chaining our new traversal abilities together makes combat more dynamic than ever. You can dash in and out of melee attacks, dodge projectiles, or quickly reposition to gain an advantage. Now, I know that there's a vault fragment around here somewhere, but we've got a mission to get back to. Let's pull out Echo 4 to show us where to go. We're meeting up with none other than the Tigra Partali herself, Amara. She's a former vault hunter and exotic pet sitter from Borderlands 3. She came to Kairos in search of Lilith and is now helping us take down the Timekeeper. Don't you whine at me, Hermes. We'll play in a moment, huh? Ugh, you agree to pet sit for a few weeks, and the next thing you know, you're having full conversations with animals. You don't use security like that unless you've got something to hide. This must be the path to the black side. Agreed. But if Lilith is on the other side, I don't mind some property destruction. Ooh, your specialty! Please, be my guest. Come, let's throw some light on this black site of his. This place is crawling with creeps. Clear them out. Co-op has always been at the heart of Borderlands, and we put a ton of work into making it better than ever. Our improved lobby was just the start. You can also set your own campaign difficulty independently of the rest of the party. This way, everyone can tune the experience to their liking. And you don't have to worry about loot ninjas stealing your drops, as loot is always instanced for each player. Plus, if you ever get split up, you can easily fast travel to your friends. And 2-player split screen returns so you can enjoy couch co-op. Regardless of how you play, we just want you to be able to hang with your buddies and have a great time. Jim! What the hell is that? Everyone else heard the talking creep, right? Tim feels like the product of Lictor's twisted mind. Another of his experiments. If he's doing this to creeps, I shudder to think what he's doing to Lilith. We need to get inside. That air vent. Let's check it out. Hermes is really creeped out in here. Not me, obviously. Hermes. Now that we're in the black site, let's take a moment to talk about loot. In Borderlands 4,
Each piece of gear comes from one of 8 manufacturers with their own characteristics and trademarks. There's Jacobs, with crit-friendly black powder weapons, the elemental expertise of Maliwan, Vladoff, who solve lower accuracy with more bullets, the toss to reload Tedior, or Torg with explosions! We also have 3 new ones. The Order with powerful charge and release blasts, fully auto rippers, and the reliable, easy-to-use Daedalus, which can use multiple ammo types. But that's just the start. We've introduced an all-new licensed parts system. This allows for behaviors and abilities from multiple manufacturers to spawn in a single weapon. For instance, this flat-off assault rifle features a Torg mag, Hyperion shield, and a Maliwan elemental switch, meaning it shoots fast and explodes things. The higher the rarity, the more parts that can randomly spawn, creating wilder and wilder loot. And that's before even getting into alt-fire modes, underbarrels, and elemental damage. The possibilities are truly endless. To support playing with your favorite manufacturer, we've added enhancements. This new type of gear replaces artifacts and provides bonuses to specific manufacturers. Take my current enhancement. It adds a kill bonus to all guns with Daedalus parts, along with more reload speed and critical damage. This lets you min-max your build around your favorite manufacturer, immediately turning just okay guns into amazing weapons. Finally, we've heard your feedback, and we've overhauled our drop rates and loot across the game. We've worked hard to make sure all our gear feels better than ever, while also making rarity matter again. This makes for our most satisfying loot chase ever. And at the top of everything are legendaries. These have always had unique effects that you won't find on any other piece of gear. But in Borderlands 3, they drop too often. This not only devalued legendaries, it made everything feel less valuable. In our new system, not only do all guns feel great, but now legendaries will truly be special events. We've added the magic back to our loot chase, and we know you'll love grinding all that great gear on Kairos. But let's get back to combat so I can show you my favorite thing, Ordnance. This is the new gear slot for grenades and heavy weapons like rocket launchers. Instead of taking up a gun slot and ammo, Ordnance now has cooldown timers. No more saving the big guns for boss fights. Now you can blow stuff up as often as you want. Before we go further, let's talk a little bit about action skills. Every Vault Hunter has a set of 3 unique action skills. These are class-defining abilities with devastating effects. Up until now, I'd been using Incarnate to deliver powerful phase blasts. But let's switch it up to Phase Familiar and pull out Trouble. As you can see, each action skill has its own branching skill tree, giving you more build freedom than ever before. On top of passive skills, you can further customize action skills with augments and capstones. These are socketed enhancements that add new behaviors and functions to your action skill. Different builds completely change how combat plays out, resulting in near endless freedom to experiment. You can swap unlock augments or capstones on the fly, or completely respec your skill trees at hubs around Kairos. This gives us a chance to talk about traits. Each Vault Hunter has a unique passive ability called a trait. For Vex, her action skill is attuned to the element of her equipped weapon. So by swapping guns, I can change Trouble's damage from kinetic to shock, fire, or any other elemental type. And also, you can pet the cat. Dead end. Or is it? Let's see where this vent takes us. Gods. Are those test tubes?
gone down, but thankfully our fight for your life mechanic makes a return. Of course, I could have avoided it in the first place if I had just used my ref kit. This new piece of gear provides health and other buffs, like temporarily boosting my elemental damage, rate of fire, or movement speed. I'm almost afraid to ask what's in the tube. Oh, look at these guys. Are those crystals growing out of them? By the way, if you're looking to experience the story again or just grind for loot, we've added full mission and boss replay. That's right, no more save loading to run bosses. Now you can return to the arena and use Moxie's big encore machine to spawn another run. But we'll talk more about endgame later. For now, let's jump ahead and show you something truly badass. In Borderlands 4, our bosses are bigger and better than ever, putting all your new skills, gear, and abilities to the ultimate test. Whoa, spoilers! That's enough of that for now. But we look forward to showing you much more this June at our first hands-on gameplay event. And from everyone at Gearbox, thank you for joining us. Attends. Il sort le 12 septembre sur Play, ok. Mais là je vais vous montrer le trailer. Attends, je vais vous montrer le trailer. Avant de ça, ce qui était. Allez, on va aller dans ça. Ça c'est pas ça, c'est 20 minutes. Le trailer. Attends. Je vais aller dans PlayStation France, s'il te plaît. Il est là, voilà, il est là le trailer, les gars. Voilà, il est là le trailer de Bordeland 4. Non, c'est ce qu'il y avait au début du truc, bah je suis bête. C'est ce qu'il y avait au début du truc. En fait, c'est la même chose. On va quand même le regarder, hein. Le re-regarder. Peggy 18. En fait, c'est ce qu'il y avait au début. What use is a vault hunter? What use is a killer? A brute. A rule-breaking, loot-taking, running and gunning natural disaster. You are, in a word, mayhem. I take that personally. PS5 Pro, PlayStation 5 Pro. En auto, mais dis pas que je suis en auto, bah oui. Je suis en auto, ça bug trop, c'est normal. En auto ça bug un peu, c'est normal. Après on va aller voir le blog play de votre... on va aller voir Be advised, a citywide curfew has been enacted. Violators will be shot on sight. Bordeland 4 coming 12 septembre, ok. PlayStation
À la fin, ils disent PlayStation. PlayStation. On va aller voir les gars le bord. On va aller voir le. Blog PlayStation. On va taper Borderland. Attends. On va taper Borderland. C'est où? C'est où? C'est où? C'est là, voilà. C'est là, les gars. Ah! Les gars, c'est là. Voilà. C'est là, les gars. Jeu du mois d'avril, on a quoi, on a? Jeu du mois d'avril, on a le 6 mai. Ils sortiront le 6 mai dans quelques jours. On a Ark Survival. Ok. Balatro. Ok. Et Warhammer 40 000. Bolton. Du 2 au 6 juin. Ok. Jusqu'au 5 mai pour récupérer les jeux qui sont là. Ok. Et je m'en fous. C'est bon. On revient derrière. On va voir ça. Voilà, les gars. Oh. Voilà. C'est là. Analyse approfondie du gameplay. Voilà. 30. Voilà. Sans la vue, sans la vue, sans la vue, sans la vue. Plongez au cœur du gameplay de notre looter shooter, et profitez-en pour découvrir nos nouveaux chasseurs de l'arc, différentes régions de la planète inédite de Kairos, quelques infos sur l'équipement et bien plus encore. Semez le chaos dans quatre coins de Kairos, une nouvelle planète truffée de dangers dès le lancement de Borderlands 4, le 12 septembre 2024, le 12 septembre 2025. Je m'appelle Graham Timmins, je suis le directeur de création de Gearbox Entertainment. Aujourd'hui, toute l'équipe et moi-même, nous sommes ravis de vous offrir notre aperçu le plus détaillé à ce jour. Voici, vous y en découvrirez un gameplay 100% explosif, en- entièrement capturé sur PS5 Pro. Nous présenterons deux de nos quatre nouveaux chasseurs de la et quelques-unes de leurs compétences d'action. Nous braquerons aussi les projecteurs sur une jouabilité intense qui fait la part belle au tir et au pillage. Tous azimuts, nous fournirons des infos sur toutes sortes d'équipements inconnus au bataillon et nous partirons à la découverte des régions inhospitalières que vous explorez sur la planète inédite de Kairos. Après le cataclysme vu dans notre teaser et les affrontements conflictuels qui ont secoué notre bande-annonce de premier aperçu, le gardien des temps tyrannique va prendre un malin plaisir à vous mener la vie dure. À nous mener la vie dure. Pendant ce temps-là, nous ferons la connaissance de nos quatre nouveaux chasseurs de l'arche dans ce trailer haletant axé sur le gameplay. Ça on l'a déjà vu. Voici maintenant près de 16 ans que Gearbox a créé le genre de looter-shooter Borderland. Et depuis, nous n'avons jamais cessé d'en améliorer le concept pour offrir toujours plus d'action et de butin à chaque nouvel opus. J'ai commencé sur le premier Borderland comme leader, level designer, et j'ai travaillé sur chaque jeu principal de la franchise pour cette analyse approfondie du gameplay. Mon partenaire de coupe est Anthony de Cop et Anthony Nicholson, producteur principal de projet sur Borderlands 4. Il participe au développement de la série depuis Borderlands 2. Ok, depuis Borderlands 2 il est là. Depuis Borderlands 2. Avec Borderlands 4, nous pensons vraiment que l'équipe conçoit l'opus le plus ambitieux à ce jour. Voici une image du jeu. Oh, oui, oui, il y avait le trailer, mais on vient de le revoir. Après, il y a la vidéo Fortnite là, regardez les gars. Ça là. Jouer à son Star Wars, on fera ça juste après les gars, sur Play. Vous aurez la vidéo quelques minutes après, là vous aurez la vidéo. Quelques minutes après, vous aurez la vidéo. Cette toute nouvelle aventure est parfaite pour accueillir les débutants. Quant aux vétérans, ils retrouveront avec plaisir le gameplay percutant
qui a fait le succès de la franchise. Mais, sur, mais surboosté et survitaminé, au menu des hostiles. Hostilité de nouvelles capacités de mouvement, des ennemis monstrueusement plus colossaux et plus méchants, une gigantesque planète inédite à explorer, bien sûr, des milliards de guns à ramasser joyeusement. Éveillez le chasseur de l'arche qui sommeille en vous et semez le chaos. Le jeu Borderlands se déroule dans un univers de science-fiction impitoyable. Ici, la vie ne vaut pas un copec et les guns sont tous aussi nombreux que dévastateurs. Vous incarnez un chasseur de l'arche, armé jusqu'aux dents et doté de capacités dévastatrices. Ces mercenaires badass remuent ciel et terre pour localiser des structures extrata- extraterrestres appelées arches. Dans cette analyse approfondie du gameplay, nous allons vous montrer deux de quatre nouveaux chasseurs de l'arche. Pour commencer, Vex, la sirène. En plus d'utiliser une énergie de phase surnaturelle pour s'auto-booster, elle peut déployer des sbires mortels. Ensuite, Rafa, l'exo-soldat, cet ancien militaire de Dior, est équipé d'une exocombi expérimentale capable de numérialiser tout un arsenal. Personnellement, je suis un grand fan de Trouble. Ce familier félin, spectre de Vex, peut littéralement mettre en charpie tout ennemi qui aurait la mauvaise idée de m'attaquer sur les flancs pendant une échauffourée. Chaque chasseur de l'arche. Attends, ça je l'ai dit ça. Ah, ça je l'ai dit, c'est bon. Ouais. Dans Borderlands 4, chaque classe de chasseur de l'arche offre une approche unique du gameplay. Il vous en, il vous est ainsi possible de choisir parmi trois capacités particulières qui servent de compétences d'action. Nous avons élaboré notre système d'arbres de compétences le plus haut poussé. Le plus haut poussé à l'heure actuelle. Il vous permet d'optimiser vos compétences d'action à l'aide d'augmentation spéciale et de capacité d'apogée. Vous pouvez sélectionner parmi trois branches ou capacités passives qui offrent une incroyable variété de combinaisons tout aussi distinctes que puissantes. Chaque chasseur de l'arche possède également une caractéristique que lui est propre et qui façonne son gameplay. Par exemple, la caractéristique de Vex rend ses compétences d'action en osmose avec l'élément inhérent à l'arme dont elle est équipée. Cette approche incite à utiliser un arsenal d'armes élémentaires pour foudroyer, brûler ou geler les ennemis selon la situation. Nos chasseurs de l'arche sont des forces de la nature. Par conséquent, lorsque vous en incarnez un et sillonnez le champ de bataille, vous devriez avoir l'impression d'être une machine de destruction impossible à arrêter, et c'est bien là l'un de nos principaux directeurs pour la conception. Vous étendez le pouvoir d'exécuter vos compétences d'action afin de contrôler le cours du combat et d'atomiser les ennemis à grands coups de gun azimuté. Vous pouvez également exhiber encore plus d'expression de compétences pendant les hostilités grâce à une vaste panoplie de capacités de mouvement inédites qui vous permettent de planer, de sprinter, de réaliser des doubles sauts et même d'utiliser un grappin. Voici une autre image du jeu. Vous voyez qu'ils utilisent des vaisseaux spéciaux. Ok. Bon. Bienvenue sur Kairos. Dans Borderlands 4, nous vous larguons au beau milieu de
Kairos sur une toute nouvelle planète grouillant de factions en guerre, d'animaux féroces, d'habitants désespérés depuis des millénaires. Le gardien du temps règne sur ce monde avec une poignée de fer et met tout en œuvre pour en dissimuler l'existence. Il contrôle les habitants avec des implants cybernétiques. Son nom Puce est une arme de soldats, est une armée de soldats synthétiques répondant aux dons nous de l'ordre. Toutefois, 6 ans avant les événements de Bordeland 4, une lune solaire s'est téléportée sans crier gare dans l'orbite de Kairos, détruisant le voile protecteur de la planète et le plongeant dans le chaos par la même occasion. Aujourd'hui, le peuple. Après, il y a le trailer, là, le truc là, qu'on a vu là. Je vais pas tout lire hein, parce que c'est long. Ça, c'est le state of play de Borderlands 4 qu'on a vu là sur YouTube. Là, c'est notre image du jeu. Des nouveaux skins. Il y a des armes de l'ordre. Il y a les armées de l'ordre. Les armées de déconnecter. Les armes de l'ordre, ah mince. Les armes de déconnecter. Les armes de Dédalus. Les armes de Tedior. De Maliwan. De Jacobs. What? Et il manque là, il y a l'arme de Vladov. Il y a l'arme de Torg. Aussi. Les nouveaux emplacements d'équipement. Les armes explosifs. Un emplacement partagé avec une grenade de l'artillerie lourde qui se recharge entre deux utilisations. Les améliorations qui succèdent à l'emplacement d'artefacts vus dans Borderlands 3. Les kits de réparation aussi. Il y a aussi, nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de vous déployer davantage de sujets sur Borderlands 4. C'est bon. Davantage de sujets de Borderlands 4 lorsque nous organiserons notre premier événement immersif en juin. Ok, en juin, je serai là en juin pour voir la prochaine vidéo. Avec d'innombrables événements à exhiber en amont du lancement complet de Borderlands 4 le 12 septembre 2025. Ajoutez Borderlands 4 à votre liste de souhaits sans tarder et restez à l'affût des nombres des reveals tous les prochains mois. Le jeu en ligne requiert une connexion PS+. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il est là, Borderlands 4 avec le skin
T'es dans Fortnite là, dans la boutique de jeu hier là, t'es dans Fortnite, le 1er mai. Ça, ils ont mis. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Sur ce, c'était Attaque Cube. Peace.